der Wind, Wetkult, Ober die Weiten, des Baltischen Lands, als die ersten Banner des Deutschen Ordens am Horizont, erscheinen, die dunklen Wälder, die in losen, Sumpfion des Tiefen, Fluss dieser Region, Kantenzeit, Jahrhunderten nur, die Stimmen, der heidnischen Völker, die hier lebten, der Preußen, der Koren, und des Willer, und der Osten, die ihr, alten, Geiter, Veriten, und des ihr, eigen, Welt, geschaffen, hatten, weit entfernt von der Ordnung und Destruktor, des christlichen Westens, da im 12. Jahrhundert begann sich, etwas zu, und der Ruf nach einem Kruzog hat, nicht nur die Woestern des Orients verändert, sondern auch die Gedanken der europäischen Ritter. Bald sollt auch der Osten Europas zum neuen Schauplatz einer gewaltigen Bewegung werden, einer Bewegung, die durch Schwert, Kreuz und Disziplin geformt, die Ritter des Deutschen Ordens selbst waren aus Leid, Chaos und Sehnsucht nach Ordnung geboren worden. Des dritten Kruzogs hatten einige Deutsche Ritter in Aachen ein Feldhospital gegründet, verwundeten Pilgern zu helfen. Niemand und damals, das aus dieser kleinen Initiative ein der mächtigsten militärischen und religiösen Organisationen Europas und Städten ward, als Papst und der Kaiser ihnen später die Erlaubnis gaben, als Ritterorden zu wirken, verbanden sie drei Ideal, Armat, Gehorsam und die Keuschheit, aber auch den weigen Mantel mit dem schwarzen Kreuz, der bald überall gefürchtet werden sollt. Unter Führung starker Großmeister wuchs der Orden stetig, da der nahe Osten Wahrheit, Valor, Verит und die unberührten Bursch aus der letztgroß Stützpunkt des Ordens im Heiligen Land fiel, suchten die Ritter einen neuen Auftrag, einen neuen Ort an dem sie ihr Vision durchsetzen konnten, eine Welt, die durch Glauben, Ordnung und äußeren Disziplin geformt war. Der polnische Herzog Konrad von Nassau rief sie schließlich zu Hilfe, war von den heidnischen Preußen bedroht, die immer wieder sein Gebiet. Konrad bat den Rittern Land und das Kummerland im Austausch für ihr militärisch Unterstützung, da und nicht, dass der Orden nicht einfach ein Verbündeter sein wollte. Der Orden wollte herrschen, als sie die ersten Ritter im Osten entkamen, war die Atmosphäre ein Mischung aus Furcht und Erwartung. Die Bauern sahen, die Gappen sorten, Menora mighty, ihren stillen, entschlossenen Blicken, die Preußen beobachten, cos, den Wäldern, misstrauisch und bereit, ihr Land zu verteidigen. Die Ritter hingegen saßen, eine neue Mission, eine neue Welt, die nach ihrer Ordnung verlangt. Sie errichteten zunächst Holzburgen, die später durch Magtide Steinburgen ersetzt wurden, Marienwerder, Thorn, Elbuing, Nomen die bald Symbol ihrer Macht wurden. In diesen Burgen herrscht ein Leben voll von Ritual, Disziplin und ständiger Bereitschaft. Jeder Ritter stand jeden Morgen in kalter Luft, betet trainiert, und bereitet sich auf Kämpfe, vor, die nie endeten. Die Preußen kämpften tapfer, wild und mit tiefer Liebe zu ihren Wäldern, und da der Orden war gut ausgerüstet, strategisch, überlegen und sie kannten keine Angst vor dem Tod, denn sie glaubten, dass jeder Schlag im Nomen Christi geführt wurde. Die Kämpfe im baltischen Winter waren brutal. Eisig Nacht fräsen sich in die Nacken, Schnee bedeckt, Männer ungefährd, und die still der Wälder wurde oft nur von Schlachtrüfen
Durchbrocken, der Ordon, Nutzti, Jedik, Ailes, Discipline, Technik, Geduld, Undebote Sein, Territorium Stedig, Eos, MIT Jedame eroberten, Gebiet, Eriktetten, Sie Kirchen, Cluster Underver, Sie Missionierten die Bivgelkerung, Manchmal freiwillig, oft mitgewalt, da Sie brachten, Oche Ordnung Stragen, Handel die neue Form, Staatlicher Organisation, das Baltikum, began, sich zu bald wurde, Ordon nicht nur ein militärischer Akteur, sondern Einstadt, Ostein, Schwertern, in Ehrenbergen wurden, entschieden getroffen, die ganz Regionen, Bayern, Händler kommen, in dieses neue Land, Bauern, Bauten, Siedlungen, europäisch, adelig, schickten, Jungmänner, Emerson, ihr Glück, zu suchen, oder im Camp, zu finden, da nicht alles war stable, der Orden hat Feind, die Leithauer, die letzten, Großenheiten, Europas, waren, entschlossen, sich niemals, zu unter ihren Anführern später, unter dem Grofersten, Gedächtnis unter Dan, unter Algerdas, unter Custodis, Fürten sie mutig, Angriff, gegen den, Durchquarten, Walder wie, Geister, unterschlagen blitzartig, Babruschungsang, der Orden, Wargeswangen, ständig wachsam, zu bleiben, ihr Grenzen waren lang, ihr Feind zollreich, da ihr militärisch, matched war bei, ihr Reiter galten, als die besten Europas, ihr Burgen, als unbeswingbar, der Verwaltung, als if, bald irgenden, och ender das, der Orden, ein ernst zunehmender politischer, Spieler war, Kaniagen Fürsten Europas son, in innen einen Partner, oder einen Rivalen, der Orden, Wachsweiter, christliche Ritter, aus Frankreich, Deutschland, Unterbaumen Riesten, in Scharen, in den Osten, and den, sogenannten, Preußenfahrten, Teilzunmen, einer, Artnardlicher, Kruzak, der Abentur, unspiritual Belohnung. Dies Ritter kommen oft, nur für, Kurs, Zeit, Aber, Siegebahn, dem Orden, Süßig Leis, Sturk, in großen Felgen, die Leidauer, Leiseton weiterhin, oft war es, INJS, Ring an Bay, dem Bade, Seiten, Schwer, Verlist, Dr. Orden, Glottfest deren, das, Gott auf ihre Seat stand, die Jahrvergingen, under Deutsch, Ordenschaft, Einreich, das, so stable, strukturiert, die mächtige war, das, einem der wichtigsten, Aktor, in Osteuropa wurde, da Vigid matched hat, Archdiocese-reich, sein Schattenzeiten, die strenge Disziplin ließ, wenig Rom, für, Individual, Freiheit, die Untertanen, lebten in ständiger, Abdigete, die harten, Methoden, des Ordens, forten, immer, wieder, zu aufstanden, besonders, unter den, eroberten, Völkern, dennoch blieb der, Orden standhaft, sein Burgen ragden, wie vis Jane, aus, der Landschaft, sein Ritter, ritten unbearbar, durch, Schnee, Sturm, die sein Flag Wetstols, Oberfeldern, die früher, nur heidnisch, Kriegschrei, gehört, hatten, die Grot, Prüfung des Ordens, saltjedig, noch kommen. Sie nahm, Gestalt an, in Form einer, Allianz, Sushan, Polen und Lituan, die unter der, Vorrang Władysław, Jagiwas, entstand, eins litauischen der, zum Christentum, übertrat, undquig, von Polen, wurde, dies Union vernity das, matched gleichwicht komplett. Der litauisch Widerstand, der Zuver, heidnisch, undesoliert war, wurde zu, einem, christlichen, Kniegerich, das, Seinkräft, MIT Polen, verbend, einem Land MIT großer, starken Rittern und tiefen Relitz, der Orden war plötzlich, nicht mehr der Vodedigger, des Christenums, gegen die Heiden, war nun, ein Ritterden, der gegen, ein christliches Königreich stand,
und die schwacht, sein moralisch Position, erheblich. Die Spannung zwischen dem Orden und der polnisch-Litauen Union eskaliert, zieht volt sich, bedroht jeder, sucht Verben, der Orden, glatt, wie immer, an, sein Stärk, an, sein Burgen, sein Disziplin, und sein Militarisch, Dop, Polen-Litauen, Wargrazer, Vielfältiger, und taktisch. Und dann kam das Jahr 1410, die Schlacht bei Tannenberg, Oche Schlacht bei Grunwald genannt, Salt das Schicksal, des Ordens für immer, der Tag begann heiß, der Himmel war die Ritter, des Ordens, standen in strahlenden Rüstungen in Reihen de Glide, ihr Bannerflag, ihr Pferd scharten, unruhig im Gras, der Großmeister, Ulrich von Jungingen, Fortsee, an, Stolz, Kuhn, und Bezut, das, Gott wie immer, auf ihrer Seat, stehen Word, auf der anderen Seat standen, Polen und Litauen, ein Reich Armezusium, Mengwerfeld aus Rittern, leichten Reitern, Bogenschatzen, Bauern und Fürsten, aus halb Europa, der Lärm war gewaltig, die Spannung unnert, dann trafen die hier, auf, es war ein Schlacht, von und Wursthalber, brutal, Schwerter krackten, auf Schild, Verdstürsten, Munnerschreien, Speerbratschen, Pfeilserten durch die Luft, stundenlang tot, der Kampf, und niemand wusst, wo siegen wird, da amend Bratsch, die Linie, des Ordens, die Disziplin, die innen, immer, als Stärk, gedient hat, wurde, innen, nun, zum Verhängnis, den Star Formation, kennt den Wilden, flexibelon, Angriffen, der Litauer, und Polen, nicht standhalten, der Großmeister, viel, imkämpft, ebenso, wie viel, der wichtigsten, die Ritter wurden, ebrin, lasten sich auf, und Panik, Breitheit, sich aus. Tannenberg war ein Desaster, ein Schlag, von dem sich, der Orden, nie wieder, vollständig, erhalten sollt, so bestend, der Stadt des Ordens, weiterhin das, sein Macht schwand, die polnisch-litauisch, Union gewann, die Oberhand, und die einst unbesieger, Militärmacht des Ordens, begann Zubrick, im Lauf der, nächsten, Jahrzehnte, Verler der, Orden, immer, mehr, Gebiet, Aufstand in Prügen, wirtschaftlich, Schwierigkeiten, politische Isolation, all dies, fort dazu, des, der Orden, schläglich, gezwungen, war, sich dem König, von Polen, zu und, aus einem, mitteigen, unabgängigen, Kriegerstaat, wurde ein, Basilenk, da die Geschichte, des Ordens, endet, nicht mit, seinem, Niedergang, sein Burgen, stehen, bis heute, Jultige Monumente, Ausstein, die von einer, seit Urslan, in der Disziplin, Globe Undeisener, will das Bild Osteuropas, formten, Marienberg, die Grotbachstenberg, der Welt, ist, ein Symbol, dieser, episch, ein Zeugnis, für das, keinen, die Ambition, und die, Hurt, des Ordens, die Spern, der Ritter, sind im Baltikum, in Polen und in Deutschland überall, sichtbar. Sie brachten nicht nur Krieg, sondern auch Verwaltung, Städtebau, Handel und die Form, staatlicher Ordnung, die in vielen Regionen, souver unbekannt war. Ihr Mission war hart, oft grausam, aber sie wunderte Europa, und die, wohl, CAM, and scheiterten, BL.